Къде съм? Тук ли съм? Добре. Да. Добре. Сядай. Ой, ето го да знае. Да Лео его зовут. Сибирски. Здравейте, колеги! Благодаря ви, че сте тук на тази пресконференция за нашето музикално събитие на годината. Имаме честа и удоволствието за първи път, Симфоничният оркестър на БНР има честа и удоволствието за първи път да свири с, може би, най-добрият виолончелист в света на нашето време, Миша Майски. И под диригентството на Александър Земцов, който познаваме от предишни наши концерти, но преди беше като соло виола е свирил с нас, този път в качеството си на диригент. На утрешния концерт ще имаме една звездна двойка, диригент Александър Земцов, солист Миша Майски. Поради големият ви интерес сме събрали днес, за да може да зададете вашите въпроси към нашите солисти. На масата пред вас са също така доцент доктор Момчил Георгиев, член на управителен съвет, директор на дирекция музикална къща БНР Теодоси Спасов. Бих искала да дам думата на доцент доктор Момчил Георгиев, няколко думи да каже. Благодаря. Искам да приветствам с добре дошли отново в България, тъй като те не за първи път са тук, и двамата наши знаменити колеги. Разбира се, да свири нашия оркестър с Миша Майски, това е привилегия, чест и мисля, че и удоволствие. Може би той ще каже пък своите впечатления от нашия оркестър. Саша, който е наш стар приятел, български зет, солист, човек, който е правил премиери на български творби и така нататък, добре познат, го виждаме наистина в едно ново амплоа. За мен е много любопитно, разбира се. Днеска тайничко чух малко от репетицията. Всичко много хубаво ще стане утре, точно на рождения ден на Моцарт. И точно с една такава програма, която е атрактивна и, разбира се, ще покаже възможностите и на нашите двама гости. Така че на добър час и с това приключвам моето кратко изказване. Много благодаря. Бих помолила Теодоси Спасов също да каже няколко думи. Добре дошли. Щастливи сме наистина, че сме заедно. Искам да благодаря за избора на нашия главен диригент Росен Гергов, който е причината да направи нашия сезонен афиш и да имаме такива прекрасни гости. На добър час на концерта. Утре заповядайте. Ще се радваме да ви видим в залата. Много благодаря. Нека пристъпим към вашите въпроси за това, за което сме тук. Ще помоля всеки един от вас да се представя, когато си задава въпроса и да бъдете кратки и ясни във въпросите си. Благодаря. Нека започнем от колегите от Алегро Виваче. Добър ден, Татьяна Иванова, програма Хоризонт от Алегро Виваче. Много се радвам, че за трети път мога да ви слушам, защото... Много се радвам, че за трети път мога да ви слушам. Въпросът е през 2007 и после в София. Да ви попитам за отношенията ви и емоциите ви при работата с българските музиканти и в България, и на българска сцена, и по света. Благодаря. Switch on as well. Like this? Yeah, okay. I always say that for me, every concert is the most important concert. Винаги съм казвал, че всеки концерт е най-важния. I believe it's very important attitude to treat every concert like it's your last concert. За мен е много важно отношението да гледам на всеки концерт, така като че ли е последния концерт. Because you never know. It might be. Защото човек никога не знае, би могъл да бъде. So tomorrow is going to be my most important concert of my life. Така че утре ще бъде най-важният концерт в живота ми до този момент.
And of course, I'm very happy to be playing again in Bulgaria. And with this wonderful orchestra, and of course, absolutely wonderful conductor, and colleague of mine, Sasha. And but in the same time, for me, the place where I play, I travel a lot all over the world, but the place in the country is not the most important thing. Но за мен мястото, където свиря, не е най-важното нещо, тъй като аз пътувам много по света. And the whole concert hall, as important as it is also not the most important thing. Of course, the most important thing is music itself. It's the most important source of inspiration. Самата зала също не е най-важното нещо. Най-важното е музиката. Това е извора на вдъхновение. But the next, after music, the most important source of inspiration is the public, the people for whom I play. Следващо по-важно за мен е публиката, хората, за които свиря. And the public in Bulgaria is wonderful. They love music and appreciate music, and they're not too spoiled, as in some other places. They don't have 22 concerts every night, like in Tokyo, for example. Although they are not spoiled either. It's fantastic public in Japan, actually. But what I'm saying that I love playing for people for whom every concert is a very special occasion. Because that's how I feel about every concert. Публиката в България е прекрасна. Те са чудесни хора. Освен това, те не са разглезена публика и имат отношение към музиката. So I'm very much looking forward to tomorrow's concert and just hope that it's not the last time I'm here. Така че с нетърпение очаквам концерта и се надявам това да не бъде последния път, когато ви гостувам. Because even though I treat every concert like it's the last, but I always hope that it's not. Винаги гледам на всеки концерт като на последния, но винаги се надявам да не е. Много благодаря. Ние също се надяваме да не ви е последното идване тук. Нека продължим по ред от площад Славейков. Имаме също гости. Ако желаете да си зададете въпрос. Да, аз искам да ви питам за... Моят въпрос първия е за Моцарт. Концертът съвпада с рождения ден на Моцарт. Какво е специалното ви отношение към неговата музика? След това искам да ви питам и за музикантите в Русия. Както и защо на английски водим тази пресконференция, не на руски? Разбрахте ме. The first thing she asked was about the choice of Mozart, and the second about your attitude, your relation to Russian musicians, and why this conference is being held in English. Okay. First of all, the choice of Mozart, it's already the second time today. People think that I'm playing Mozart tomorrow. I wish I would, but unfortunately Mozart didn't write a single note for cello as a solo instrument. So I'm playing Tchaikovsky. Mozart is without me, fortunately. Колкото до Моцарт, Моцарт не е писал много за чело и може би за това не съм свирил толкова много. Иначе бих искал да беше повече. Yes, but anyway, and that's what was the second question? Was something about why do I speak English? Why not? I mean, it's kind of international language. Although I know that probably I don't know if most of you, but some of you speak Russian. So do I. I didn't forget Russian yet, even though it's been 44 years since I left. Не съм забравил руски, макар че съм напуснал преди 44 години. But you know, when I grew up in Russia, I wasn't giving interviews or press conferences. Но когато съм расъл в Русия, не съм давал интервюта и пресконференции на руски. And somehow it's much easier for me to do it in English. И затова за мен сега е по-лесно да го правя на английски. So I hope you don't mind. Надявам се, че това не е проблем за вас. Следващият, който би желал да си зададе въпроси, ако продължим от лявата страна, Албена Безовска или няколко от вас въпроси? Добре, нека продължим. Нека да попитам за пристрастията му в музиката. От бете аз съм Пенка Момчил. Извинете, не чух началото. За пристрастията на господин Майски в музиката, към композитори или произведения. The question is, what do you like most in
sphere of music? What are your preferences in your composers, genres of music? Well, you know, many people, musicians, not only before me, said this, and I just can repeat. For me, there's only two kinds of music. За мен има само два вида музика. There is good music and not so good music. Има добра музика и не толкова добра музика. And in classical music, there is plenty of great music and some which is not necessarily so great. В класическата музика има много музика, която е велика, и друга, която не чак толкова. And the same in any other kind of music. Но това се отнася и до всеки друг вид музика. And of course it's very subjective. That's what's beautiful about субективно усещане. About any art and music, art in general and music in particular. Което се среща, което има отношение въобще в изкуството. The different people like different things, different kind of music, different way of playing the same music. Неща, различна музика, различен начин на изпълнение. And I just have one kind of rule in my life. I could have quite a few, but one of them, I never play any music which I don't like enough to feel in love with at the moment that I play. Имам в живота си едно правило: никога да не свиря музика, в която не мога да се влюбя. So when I play Tchaikovsky, like tomorrow night, it's my favorite composer and my favorite piece of music. Когато свиря Чайковски, това е моята любима музика. But when I play Bach solo suites, naturally it cannot get any better than this. Но когато свиря соловите сюити на Бах, не би могло да бъде по-добро. Or when I play Shostakovich concerto, I mean, it's the greatest music ever written. А когато свиря концерт на Шостакович, and the same I could say about Schubert or Brahms or Beethoven or Richard Strauss or many other composers. се отнася, да. Because I believe you cannot fake it. It's like making love. I'm sorry to compare. Убеден съм, че това не може да бъде преструвка. Тоест не може да се преструваш, че ти харесва една музика. If you try to reach people's heart, not just their ears and their mind, but their heart, it has to originate from your heart. It's not enough to originate from your hands сърцето на публиката, а не само до съзнанието, то трябва да идва от твоето сърце. So it's very simple secret, so to say. I don't have any secrets. If you whatever you do in life, това не е тайна. Whatever you do in life, if you do it with love, that's what makes the difference at the end. Когато го правиш, трябва да го правиш с любов, и това прави разликата. Because long before Beatles, we knew that all one needs is love. Защото много преди Beatles се знае, че всичко, от което имаме нужда, е любов. Благодаря. След малко ще се върнем и към вас. Ралица Фичева от Метроном, Христо Ботев. Мистер Майски, за мен е голяма чест да се срещна с вас в България. Прочетох в интервю на Гидон Кремер, който, както се знае, е един от вашите най-близки съмишленици, приятели, че едно от най-лоши неща, които може да се случи на един щрехист на сцена, е да свири с рани по пръстите, с мазоли, порязан. И споменава интересен факт, че на ваш концерт се е случило да ви се скъсат цели 3 струни и вие сте продължили да свирите на една. Верен ли е този факт и това ли е най-лошото нещо, което може да ви се случи, когато сте на сцена? You know, the wars, I know there are many things that can happen and not necessarily the best. No, but the worst, if you get heart attack, probably that's the worst. Or it didn't happen to me, but I imagine that it's probably much worse than breaking strings. Има и по-страшни неща от това да ти се скъсат струна. Or what did happen to me quite a few times actually, then somebody else had heart attack in the audience.
Това, което ми се е случвало, за съжаление, няколко пъти, е някой да получи удар сред зрителите. Or not necessarily heart attack, but fell unconscious. It happened to me quite a few times. Не непременно сърдечен. And that's of course I even developed complex and maybe something is wrong about my playing or whatever. My presence. Развивам комплекс, може би нещо не е наред с моите изпълнения. But lately it got better. Doesn't happen that Но often. напоследък е малко по-добре. But yeah, there are many situations in the concert that can happen, which is distracting your concentration, in the audience, the telephone ringing, telephones. По време на концерти, които да разсредоточат изпълнителя. It's a big problem these days. Or yeah, but we try to concentrate on the music and because you see, like everything else in life, there are always some negative moments and elements in any situation. Както винаги в живота, във всеки един момент може да има някакви отрицателни. But I believe it's very important to try to always to see the positive side. Много е важно човек винаги да се опитва да гледа позитивната страна на нещата. So playing great music on stage for people who love music, it's such an incredible emotional sensation that even if there are things which are not necessarily the ideal, it shouldn't ruin the experience. Да свириш в зала за хора, които обичат музиката, е много вдъхновяващо и малки негативи не би трябвало да развалят усещането. Because I enjoy very much playing concerts because I think we musicians were incredibly lucky. Аз много обичам да свиря в концерти и ние музикантите сме много късметливи хора. We can combine our profession, what we do for a living, with something which we love and enjoy more than anything else. Да комбинираме нашата професия с това, което най-много харесваме в живота. Very few people can claim this. Много малко хора могат да се похвалят. And if you happen to have talent and combination of qualities which made you somewhat successful, and you have chance to share this with thousands of people. От възможности, които да те правят талантлив. And to feel that they enjoy and appreciate this, it's incredibly gratifying and satisfactory experience. Е много страхотно велико усещане на удовлетворение да можеш да го споделяш с публиката. Generally, I believe the evolution of human beings and main difference between humans and lower level of evolution is that it's the same like children. They growing up, they love getting presents for birthday, Christmas, or whatever occasion. But eventually, hopefully, расте, израства в професията. Отначало като децата обича да получава подаръци. I have 6 children, so I know about children. Имам 6 деца, така че зная. But eventually, when they grow up and evolve, they hopefully, not always, but hopefully they learn and realize that it's even more pleasure to give presents. Но пораствайки, човек разбира и децата разбират, че е по-важно, по-значимо е да даваш подаръци. So you can get incredible pleasure and satisfaction from making somebody happy, one way or another, through music, through presents, through така че човек се any other way. Да изпитва удоволствие от това да прави другите щастливи, независимо дали раздавайки подаръци или музика. Благодарим за изчерпателния отговор. До ралица колегата от Христо Ботев. Да. Извинявайте. Това се казвам. Все още ли свирите на виолончелото? С него ли сте в България от 1720 година, заради което казвате, че сте щастлив виолончелист?
Извинявай, просто не мога. А виолончелото от 1720 година. Стар италиански инструмент. С него ли свири сега? She's talking about your violoncello, which is very old. And from 1720, yeah? Дали все още свири с него? And she's asking, are you still playing that instrument? Yes, I play always the same cello, yes. На същия инструмент продължава. Yeah, I always say in every interview that I'm the luckiest cellist in the world. Винаги съм казвал, че аз съм най-щастливия челист в света. And I always immediately say that it's very subjective. Anybody can claim this if he feels this way. I don't say them the best. Но I say това the е luckiest. субективно и всеки може да претендира за това усещане. But I do have some objective reasons to claim this. Но имам обективни причини да... And most important, of course, is that my two great teachers. I'm the only cellist who had the privilege to study with both Rostropovich and Pitigorsky. Това е факта, че моите учители са Ростропович и Страбонски. Pitigorsky, yes. It's a difficult name. Pitigorsky, yes. 5 mountains. But as well, I was incredibly lucky to meet Pablo Casals and play for him and spend almost 3 hours on the 18th of August 1973, which was 2 months before he passed away at the ripe age of almost 97 years young. He was not old, young. I'm sorry. Yes, I met Pablo Casals. He was most famous cellist. Много щастлив да свири с Пабло Казалис малко преди смъртта му. And there are many others. I mean, the musicians with whom I had privilege to play together, and still after more than 40 years playing regularly with Marta Argerich, makes me the luckiest cellist in the world. Също много щастлив се чувства, когато е имал възможност да свири с Марта Аргерих. Or the fact that I played more than 20 concerts and made 3 recordings with great Leonard Bernstein. Също е свирил и с Ленард Бърнстейн, което е... This would be enough as well. But why I started this is because of my cello, yes. As well, was incredibly lucky to meet this beautiful lady, as I always say. За мен е било голям късмет да срещна. Because in Russian, I know in Bulgarian cello is... It's feminine? Yeah. Feminine as well, yes. I see. No? No, it's neutral. Neutral, yes. It's neutral. Okay. It's like in German and English, yes. In Italian originally, and in French it's masculine. But in Russian it's feminine. And I think it has very feminine shape. Anyways, for me it was always she. But, За мен челото винаги е било в женски род. Animal. Yes, cello animal in Bulgarian. В средний род. Okay. That's not important. Anyway, doesn't matter. That's not important. But what I mean, I was incredibly lucky. Actually, I always say that this cello found me, not that I found it. And every year, in end of November, челото е открило мен, а не аз челото. On the 28th of November, every year, we celebrated another anniversary. На 28 ноември всяка година чествам един... So 2 months ago, it was exactly 43 years since we met and fell in love from first sight, first touch, first sound. Миналия ноември се навършиха 43 години, откакто ние се срещнахме и се влюбихме с челото. And I hope we'll have at least as many years in front of us. И се надявам да имаме поне още толкова години пред нас. The love affair is going on. Това е една голяма любовна афера. Благодаря. Още въпроси? Да, да, вие. Здравейте. Добре дошъл в България. Илица Иванова, вестник Стандарт. Правите ли компромиси и кога беше последния компромис, който направихте? И в живота, и в работата си? Oh, life is full of compromises. Живота е пълен с компромиси. It's very important, I think, to be flexible enough and to be able to adjust and Много е важно човек да бъде гъвкав и да може да се приспособява. You almost never
get it 100% the way you would like it, whatever, no matter what, in any relationship. Никога не се случват 100% така, както ги искаш. In any situation in life. And so, of course, it's a compromise. Във всяка ситуация в живота се налага някакъв компромис. But again, it depends how you look at it. Но винаги зависи как гледаш на You see, ситуацията. every time we play, some of my very esteemed colleagues, and whom, like for example, Grigory Sokolov, you probably know this incredible pianist. Всички мои много известни приятели, Никола Соколов, who is one of the greatest pianists alive, and we know each other since 54 years. We were in the same school together. Anyway, ходили сме заедно на училище. he never, since many years, he doesn't play with orchestras anymore. От много години той не свири с оркестри. He doesn't play with any other musicians, chamber music. Не свири камерна музика с други He музиканти. plays only solo recitals. Той свири само солови рецитали. Because he's such a perfectionist, and he feels that that's the only way he can do exactly what he wants in the way he Той е wants такъв it. перфекционист и смята, че това е единствения начин да направи нещата така, както той смята, че трябва да бъде. And I understand him. I don't agree with it, but I understand. Аз не съм съгласен с него, но го разбирам. Because every time you play with different orchestra, different conductor, you have to be able to adjust and compromise. You can call it compromise. Всеки път, когато трябва да свириш с различен оркестър и различен диригент, се налага да правиш някаква степен компромис. Or the same in playing chamber music with different musicians. Към ситуацията. But I try to see it from the positive side of it. It gives you different point of view and it's different source of inspiration, different ideas, different energy, different everything, which you can always learn something. Защото всеки път получаваш различна гледна точка към едно произведение и всеки път научаваш нови неща. And it makes it very interesting and exciting. И това прави нещата по-вълнуващи. Even without, if I would play, I play, for instance, a lot whenever there's chance Bach solo suites, an evening of completely alone on stage. Still, I always find something new and some new inspiration. It's never boring. Винаги намирам някакъв нов източник на вдъхновение и никога не би могло да бъде скучно. Because anyway, I don't know what does it mean boring. I don't know the sensation, the feeling of being bored. Не знам усещането да се отегчавам. I never understood how one can be bored. Никога не съм разбирал как човек може да се отегчава. There is so little time in life and so many things which you never get chance to experience and enjoy. So being bored. Да направиш и на които да се порадваш, така че няма време да бъдеш отегчен. But playing great music is just. Но да свириш велика музика е просто. Because some people ask, aren't you bored playing the same Dvorak concerto, the same Bach? Някои хора са ме питали, не се ли отегчаваш да свириш едни и същи концерти на Дворак? So, I mean, I don't know if I answered your question, but because I kind of... Не зная дали това... I'm sorry, I should have warned you. I have problem because some people have talent of making long stories short. I have talent of making long story even longer. So, but I'll try to censor myself. Да съкратят нещата, аз обратното правя кратките неща дълги. Благодарим много. Приветствам ви за въпроси към Александър Земцов, който ще дирижира концерта. Някой, който има въпроси, да вдигне ръка? Да, Надежда Белчева. Първият ми въпрос е продължение на това, което казахте. Явно не сте се отегчавали, когато направихте големия цикъл концерти, посветени на Бах. Дали имате някакъв фокус върху следващ композитор, който бихте по същия начин направили и свирили всички негови произведения? Нека само помоля това да е последния въпрос към господин Майски, защото конференцията... Добре, и още един много кратък, защото конференцията ще стане прекалено дълга и да си обмислите въпросите към господин Земцов. In a similar way, you know, Bach was not only arguably the greatest composer ever, but he was the most generous of great composers to cellists.
Бах не само е най-великият композитор. By writing 6 suites for cello solo, which gives us chance to have 2 evenings of complete Bach. Only Beethoven was similarly generous by writing 5 sonatas and 3 sets of variations. Other great composers somewhat neglected cello, particularly Mozart, which I will never understand. Why he wrote for every instrument in existence, but not for cello. Така и не мога да разбера Моцарт защо е написал музика за всякакви други, за всички останали инструменти, но не и за чело. I have my own theory, which is totally baseless. It's just more kind of a joke, but maybe I think probably his beloved Constance had a crush or affair with some cellist, and he decided to pay back to cellist, or whatever. I don't know. Anyway, but what I mean, Bach wrote 6 great suites and 3 sonatas for viola da gamba, which we play on the cello as well. So yeah, but as far as other composers, it's not a matter of quantity. As I said before, whichever composer I play, I treat as my favorite composer, and yeah, there I think it's a Dvorak concerto. I have feeling, although it's without sound, which is again arguably is the greatest cello concerto ever written. And I played it. I don't know exactly. I should check in my database, but well over 300 times, 350 maybe more, Dvorak concerto. But every time it's like the first time. It's. Колкото и пъти да си свирил един концерт, всеки път усещането е като че ли го свириш за първи път. Добре, и последен въпрос към господин Майски. Моля да бъдете кратки от площад Славейков. Да. Вие възпитаник сте на руската школа, на Ростропович. Предполагам, възхищавате ли се на някои от съвременните челисти от Русия? Може би познавате Сергей Рулдугин. И накрая да ви питам, какво е отношението ви към връзката изкуство-власт? Do you have some famous Russian cellists at present from the currently performers? And the second question she asks is, what is your attitude towards the relationship between music and power? And Power. Power. Lust. Oh. Lust. Да, power. That was the connection between Sergei Raldugin. Yes. And, we're not going to get into politics now, no? It will take even longer. No. As far as the favorite Russian cellist, you know, it's true that I happened to study with 2 greatest cellists, in my opinion, who both were great representative of Russian, so-called Russian school. Представители на така наречената руска школа. Then again, to be honest, I don't know much about what does it mean, Russian school or French school or Но не знам защо трябва да ги делим на руска школа, на френска, на... Particularly nowadays with modern technology, with internet and the world became so small. Развитието на технологиите, разликите There are no limitations of borders or anybody can have any information he would like to get about any kind of school, any kind of way of learning. So, but as far as my favorite performers, you speak about cellists particularly. Yes. Yes, there's plenty. It's really amazing. The cello goes through a renaissance. Те са много. Има същински ренесанс в челото. Since long time already. Actually, but still now as well. There's many fantastic young cellists. I was фантастични млади челисти. Year and a half ago, I was for the first time in my life. I broke my how I call it, not commitment, rule. I always said that I never wanted to be in a jury of competition.
Никога не съм искал да бъда част от жури. Because I don't want to judge anybody. Защото не искам да съдя никого и това е било... I was too many times on the other side. Твърде много пъти съм бил от другата страна. And I still am actually. I'm judged every time I go on stage. So, but I did. Maestro Gergiev convinced me to come to Tchaikovsky competition, second round of final. And that was very rare occasion. I could hear many young cellists, one after another. Възможност да чуя млади челисти. And it was amazing. I mean, the level of playing of the semi-finalists was just absolutely remarkable. All 12 of them were just fantastic. So, and then of course many colleagues of mine whom I know in here on the recordings or in concerts are fantastic. About my favorite, I don't like to point out anything favorite. The same like I don't have favorite composer, favorite piece of music, favorite dish, favorite plays. I have many favorites. Има много любими музиканти. But if I would have to mention one of cellists who's still playing, it definitely would have to be Natalia Gutman. Natalia Gutman. Because even though I never studied with her, she's a few years older than me, but I studied with Rostropovich at the same time when she was already teaching in Moscow. I think I was influenced by her way of playing then, 50 years ago, more than by any other cellist. Повече отколкото от който и да било друг челист. And I still am great admirer and friend of hers, and все още съм нейн почитател и приятел. So she's definitely very unique type of musician, not just cellist. Тя е изключителна като музикант, не само челист. But then again, there are really many fantastic cellists, но отново бих казал, има много фантастични млади челисти, whom I admire very much and try to learn from. На които се възхищавам. Много благодаря. Въпроси към господин Александър Земцов? Да. Yes, sorry. Да, от Алегро Иваче. Бих искала да попитам как се променя гледната точка на един музикант в зависимост от позицията, която заема. Защото предполагам, че тя е една, когато музиканта стои в оркестъра и пред него има диригент. Съвсем друга, когато е солист на един оркестър. И третото отношение предполагам, че когато той застане като диригент пред един оркестър, понеже господин Земцов е имал възможността да бъде в тези три позиции, би ли могъл да ни обясни как се променя отношението? Аз мисля, че хората мислят, че разликата много е голяма. Не толкова е голяма. Всички тези неща трябват различни технически навики, различна професионална дейност. Един солист, който никога не свирил симфония, трябва да се свикне с оркестровото свирене и разбира се, за дирижиране трябваш да учиш и партитури, и учиш жестове и всичко това. Но наистина няма голяма разлика, защото всичко правиме за музика. С много хора, или сам, или с оркестра, или в оркестра. Аз не мога да казвам, че беше много по-щастлив като солист, отколкото беше в оркестра. Кога имам в моята опит, който беше 14 годишен опит, защото аз много рано почвал в оркестър да свиря, имам може би 10 концерта, които много добре помня и които давали на мен също или по-голямо удоволствие от сольното изпълнителство или дирижиране. В това не виждам толкова голяма разлика. Благодаря. Последни въпроси към господин Земцов. Ако няма, бих искала да благодаря на... Не виждам там. Извинявам се. Ралица?
Да, аз искам да ви попитам, кое кара един инструменталист да посегне и към диригентското изкуство? Липсваше ли ви нещо в солистичната ви практика и в оркестранската ви практика, за да се решите да поемете и диригентската палка? Много неща. Мисля, че не е случайност, че много и хората от оркестрови инструменти, които нямат голям репертуар за соло, почват да дирижират. Мисля, че повече имаме от кларнетисти, виолисти и контрабасисти, диригенти, колкото от цигуляри и пианисти, защото репертуар е по-голям. След някакво време искаш да имаш повече репертуара и след имаш опит за свирене в оркестра. За мен беше, всичко се почва с един интерес, как се усеща. И това беше преди 10-11 години, как се усеща, защото изглежда така, ако някой много добре дирижира, изглежда, че нищо не прави, ние свириме сами се и така. Много интересно беше как се усеща и след това разбрал, че това е професия, която трябва да научиш, но много близо свързано с всичко другото, какво правиме, и камерната музика, и оркестрова, и соло. Благодаря. Виждам, че имаме въпрос. Здравейте. Виждам, че имаме въпрос от Момчил Георгиев и от Теодоси Спасов. Той е по-скоро един коментар на последните думи на Саша и на това, кое кара един инструменталист да стане диригент. Мисля, че първо трябва да имаш достатъчно самочувствие да го направиш и второ да си натрупал достатъчно много ярост срещу диригентите, които са ти попречили да изразиш себе си на концертния подиум. Някъде има едно изречение на Теодор Адорно за оркестранта и диригента, че оркестранта винаги в лицето на стоящия пред него диригент вижда паметник на своя собствен мързел. Моя въпрос е, изучава ли се от диригентите дисциплината за овладяване завистта на диригента към успеха на солиста? Можете ли да преведете? Не разбрах всичко много. Можете ли да кажете на руски или на руски говорите? Кажете още веднъж, не разбрах точно. Do you have English? Yeah. Do you have discipline when you are conducting, especially discipline about to fix jealous conductors jealous about the success of the soloist? I think, ако ще беше така, със сигурност ние сме тук заедно. Разбира се, че успеха ще стане на Миша Майски. Това е голямо нещо за мен, защото аз не виждам, че имаме завист в музика. В музика трябва да идваме към хора, които са по-добри и по-опитни от тебе, по-възрастни, имат по-голям опит, защото учиме цялата живот едно учене за музика и това е много важно. Завист е на солиста, че има по-голям успех. Много съм доволен утре след концерта. Всички говорят за Миша и нищо за мене, защото това е идея. Аз не произвеждам никакви звуки утре. Значи, че трябва с удоволствие, с голямо удоволствие да давам този успех на оркестра и на маестро Майски, отколкото очаквам нещо за себе си. Но аз много искам, знам, че не беше този въпрос, но много искам да кажа как се запознахме с Миша Майски, но той не знае, че аз го чувал много преди от това. Моята баща давал на мен една запис на ария на Ленски с него и това беше нещо, което всички руснаците знаят от деца, тази ария на Ленски, и чуваш различните тенори и така. А тук аз чувал нещо, кое аз мислех, че по-добре от всичките гласове, кое аз чувах до сега.
И мислил, че разбирам думи в неговото свирене. И това ни чувал до този момент в штрайховете солисти. Че в артикуляцията, в как инструмент се проговори, наистина чуваш думи със смисъл. И разбира се, че беше мой голям кумир. И ако някой на мен каже, че след 20 години ще свириме заедно рококо, ние ще вярваме. И за това можете да разберете колко е важно за мен. И наистина чувствам се щастлив. Благодаря ви много. Искам да благодаря за превода на нашата колега от Радио България, Ива Делчева. Приветствам ви утре да дойдете на концерта, да чуете тази звездна двойка, заедно с нашия симфоничен оркестър. Хубав ден ви желая! Woman there, she's from Lebanon. She wants only 3 or 5 minutes to ask 2 questions. And from Bulgarian National Television, also want one very short interview. Добре. Thank you very much. Разбира се. Так. Конечно. Но давай.